Todo el mundo, muchísimas gracias por venir a las autoridades de la Comisión Europea, a las autoridades locales, autonómicas, estatales. Primero indicar a todos que este acto se está retransmitiendo por el canal YouTube del SAE. El canal 1 es para español, el canal 2 es para portugués, el canal 3 es para el inglés. Muchas gracias a nuestros socios, a nuestros asociados, a los compañeros de Transfronterizos de Europa. Gracias por estar aquí, por engrandecer este proyecto que es una maravilla para todo el intercambio de trabajadores en Europa. Paso a presentar al primero de nuestros ponentes, de nuestras autoridades, el alcalde de Ayamonte, don Alberto Fernández. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero daros la bienvenida a la ciudad de Ayamonte. Me consta que algunos lleváis ya un par de jornadas en nuestra localidad. Estamos, como no puede ser de otra manera, encantados de recibiros. Decía, dar la bienvenida también, en este caso, a la viceconsejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Beatriz Barranco. Muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada de hoy y haber decidido, como parte de la organización de este evento, que sea aquí en nuestra localidad y en estas fantásticas instalaciones de este Centro de Congresos y Exposiciones de Ayamonte. Domingo López, presidente del Instituto de Empleo y Formación Profesional, y a Lambert Kleiman, jefe adjunto de Movilidad Laboral, Servicios Públicos de Empleo. Por supuesto, agradecer también la presencia de los medios de comunicación, sin los cuales la transmisión de lo que hoy está celebrando en Ayamonte sería infinitamente inferior, y mandar un saludo especial a las entidades sociales del proyecto EURES Transfronterizo Andalucía-Algarve, a los equipos de trabajo de los 7 EURES Transfronterizos que hoy están aquí presentes en Ayamonte. Para la ciudad de Ayamonte y para la Eurociudad del Guadiana, que somos socios de este EURES Transfronterizo Andalucía-Algarve, es un privilegio, como decía, teneros aquí. No quiero pasar la ocasión de saludar al presidente, al veedor de la Cámara de Vilarreal, que nos acompaña, a Francisco Amaral, presidente de la Cámara de Castromarín. Somos las 3 ciudades que conformamos la Eurociudad del Guadiana, la AECT Eurociudad del Guadiana. Gracias y bienvenidos de nuevo a vuestra casa. En el caso de Francisco Amaral, es actualmente el presidente también de la Eurociudad. Gracias, amigo, doctor. Decía, concejales, Manuel Jesús Iglesias, secretario general de la subdelegación del Gobierno, resto de autoridades. Comentaba que para la Eurociudad del Guadiana, para Ayamonte, es un honor y un privilegio contar con eventos como este, que reflejan la unidad, la colaboración administrativa y la complicidad entre territorios. Sin duda, valores que en los tiempos que corren son en muchas ocasiones difíciles de encontrar. Como bien saben, EURES Transfronterizo Algarve Andalucía, Andaluzia-Algarve, es un servicio especializado de la red EURES, creado para facilitar la movilidad laboral de las personas que vienen de un lado de la frontera y se desplazan a trabajar a el país vecino. Nosotros somos la herramienta que facilita dicha movilidad y hoy se clausuran estas jornadas, pero estoy convencido que las conclusiones nos harán vernos más pronto que tarde
y si es aquí, de nuevo, alcalde, mucho mejor. La Eurociudad del Guadiana, decía, por situaros a los que venís de los distintos países de la Unión Europea, está conformada por Ayamonte, Castromarín y Vilarreal de Sant Antonio y es ejemplo de muchas cosas y de muy buenas prácticas. Reflejo de ello han sido los 2 años de trabajo y esfuerzo que han posibilitado el refuerzo de la cooperación transfronteriza en nuestros territorios y que hoy podemos presumir que somos en muchas cosas un solo territorio. Somos 3 ciudades de 2 países, pero somos un único destino, un único destino turístico, un único destino de desarrollo urbano, cultural, social y es nuestro principal caballo de batalla. Como decía, hoy se ponen en las conclusiones, la mesa, las conclusiones de este proyecto, que es sinónimo de unión, de fuerza y de beneficio para el ciudadano. Creo que va de esto y creo que es el motivo fundamental y que hay detrás de todo el trabajo que durante este tiempo se han hecho entre los distintos EURES que hoy clausuran aquí, en Ayamonte, en la Eurociudad, en el Algarve y en Andalucía, y es para nosotros, como decía, un privilegio. Bienvenidos y que tengan un resto de jornada fantástica. A continuación, damos la bienvenida a nuestro compañero del que somos unos grandes privilegiados de estar, que contemos con él. Es Lambert Kleiman, es el jefe adjunto de la Unidad de Movilidad Laboral de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión. Thank you very much. Good morning, everyone. I will speak in English. I know that there's interpretation. Please use it. Dear Mayor, President, Vice Chancellor, dear cross-border partnership, and members of these cross-border partnership, and as well, dear EURES colleagues. I mean, first, I should say the EURES colleagues have already spent a day here with another meeting, and we have enjoyed the hospitality and the commitment of the It was a great day yesterday, and I'm quite sure it will be an even better day today. So we are looking forward to that. I would like just to say 2 or 3 things about the EURES cross-border partnership and EURES in general. I mean, the EURES cross-border partnership in Andaluzia-Algarve is relatively young. But when I arrived here, I saw immediately the symbol that characterizes the region, and the mayor was really talking about a single territory here. So the symbol for me of this partnership is actually a bridge, the international bridge over the river, and it's impressive. It's an impressive construction, but it facilitates the exchange over borders. I think this is one of main objective of a cross-border partnership, that the people feel basically connected. And this bridge connects people. That's very good, but it connects as well the labor market. That's my area of expertise, labor markets in Europe. And what you are creating here is an integrated labor market, where people have possibilities on both sides of the border. That is very important. So what this cross-border partnership is doing, like many others in Europe, they offer services to job seekers, workers, and employers. And this is essential because it's not easy for a Portuguese to work in Spain or a Spanish worker to work in
Sorry, I get a sign that I'm not loud enough, or I don't know. Is it better now? I think it was not made for a tall German here, these. Sorry, Mayor, but okay, I hope you have understood nevertheless something. I will not repeat what I said so far. I have mercy with you. Okay, talking about cross-border commuters. I said they have difficulties because they live in one country and they are associated to a social security system in another country. That's highly complicated. Despite all these years of European cooperation, of European Union, it's still difficult. Actually, one of the first things that the founding fathers of the European community at that time regulated was the coordination of social security. This was already done in, I don't remember exactly, but it was one of the first. Regulations that were put in place, and not so long ago we celebrated the 60th year of these regulations. So there's still a lot to do in this sense. The other thing I wanted to say about cross-border partnership and the many others that we have is these are signs that Europe is growing together. So we overcome the frontiers of member states, of national states, and we create something together. Like the mayor said, the Eurocity. This is an achievement. Lots of years ago, we were not thinking about these things. So my last word is about EURES, and it picks up a bit on what I said earlier about the difficulties of cross-border commuters. EURES is about fair mobility. We want that people that work in another country are treated fair. And fair means full respect of labor law, of collective bargaining. They should not be discriminated and so on. And this is what EURES stands for. It's a service to employers, to workers, that guarantees that everyone is treated fairly. And of course that the employers get the right people, but they would not hire the wrong people. Okay, so I think that's basically what I wanted to say. You will have the pleasure with me in a couple of minutes again, where I talk a bit more about mobility in Europe. So thank you very much, and I see you in a couple of minutes again. Thank you. A continuación, damos las gracias al presidente del Consejo Directivo del IEFP, del Instituto de Empleo y Formación Profesional, el señor Domingo López. Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Alcaide, o anfitrião desta reunião, Sr. Alcaide Dom Alberto Fernandes, alcalde de Monte. Cumprimentar também a vice-conselheira de Emprego, Empresa e Trabalho Autónomo, Beatriz Barranco, o Sr. representante da Comissão Europeia, Mr. Lambert Kleiman. Cumprimentar também todos os presentes das instituições, outros representantes da Comissão Europeia e das outras redes de EURES Transfronterizos de outras regiões, dar as boas-vindas também a esses representantes e agradecer a presença neste evento em nome do Instituto de Emprego e Formação Profissional e enquanto parceiro desta rede transfronteiriça Algarve e Andaluzia. Dizer que é importante, do nosso ponto de vista, enquanto Serviço Público de Emprego e Formação Profissional, não só o programa EURES, mas estas redes transfronteiriças, EURES Transfronterizos, são importantes como projetos de desenvolvimento regional numas regiões que têm
especificidades, e como já aqui foi dito pelo Sr. Alcaide, eurocidades ou euroregiões, têm desafios grandes e podem ser exemplares, onde se podem tirar ideias para outros desafios que a Europa enfrenta. De facto, a coesão regional tem sido, ao longo dos anos, um dos desafios de toda a Europa e, ultimamente, esses desafios, com o aumento e a potenciação, o potencial que vem da mobilidade das pessoas, que se quer incrementar e que se quer incentivar em toda a Europa, como forma de coesão e de implementação em todo o território do espírito europeu e da cidadania europeia, mas traz desafios em termos de coesão. Esse aumento de mobilidade pode desafios acrescidos à coesão das regiões menos desenvolvidas, porque podem agravar-se as suas debilidades. E, portanto, estes programas, estes projetos transfronteiriços são um laboratório de análise e de aprofundamento das melhores soluções e das melhores medidas que promovam a coesão e o desenvolvimento harmonioso de todas as regiões, no sentido de que cada vez mais haja uma igualdade e não o agravamento das desigualdades. Portanto, o que se pretende com estes programas e com estes projetos é promover a coesão e o desenvolvimento harmonioso de todas as regiões e não o agravamento das disparidades de desenvolvimento regional. E, portanto, nessa perspectiva, faço votos para que estes projetos continuem nesse desenvolvimento e que estas conferências sejam uma oportunidade de debater as melhores respostas e a identificação para os desafios e a encontrar novas formas de desenvolver o nosso trabalho. Portanto, agradeço muito o vosso empenho, espero que tenha sido já ontem proveitoso e ao final do dia hoje vamos ter as conclusões dos trabalhos e faço votos também para que as novas edições desta parceria e desta colaboração sejam muito profícuas e tenham maior os meus sucessos. É isso que eu faço votos. Muito obrigado. Para finalizar la ronda de presentaciones, damos la bienvenida a nuestra viceconsejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a la vez presidenta del Servicio Andaluz de Empleo, que encantados de atenderte, Beatriz. Encantado. Bueno, pues muy buenos días, presidente del Consejo Directivo del Instituto de Empleo y Formación Profesional de Portugal, jefe de la unidad adjunto de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Autoridad Laboral Europea, alcalde de Ayamonte, delegado del Gobierno, directora gerente del SAE, resto de autoridades que hoy nos acompañan, representantes de organizaciones. Ahora, representantes de organizaciones empresariales, sindicales, universidades y entidades territoriales. Es un placer saludarles y darles la bienvenida a esta jornada de cierre del proyecto EURES Transfronterizo Andalucía-Algarve 2022-2024 en nombre de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. En primer lugar, quiero agradecer a todas las entidades, a las 19 administraciones y entidades que han colaborado para que esto sea posible en todos los grupos de trabajo durante estos 2 años. Especialmente al equipo de coordinación técnica de las redes, sin cuyo esfuerzo, desde luego, los objetivos no habrían sido posibles alcanzar. Por supuesto, a los empleados de nuestro Servicio Andaluz de Empleo
y del Instituto de Empleo y Formación Profesional de Portugal, que trabajan mano a mano desde 2017 para que esas trabas y esas fronteras se eliminen y que pueda haber una movilidad de trabajadores real entre los dos países. Proyectos como este simbolizan la esencia de la Unión Europea. El que derribemos, como he dicho, cualquier frontera y cualquier traba que pueda existir para la movilidad de los trabajadores, como también en otros asuntos, como las mercancías, como tenemos instituciones comunes, como tenemos una moneda común en 20 de los 27 países o tenemos normas compartidas. Lo laboral no podía estar excluido de esta movilidad, por supuesto. La libre circulación de trabajadores es un derecho consolidado en la Unión Europea. De hecho, de los 450 millones de personas que pueblan esta Unión, según datos de la Comisión Europea, unos 10 millones de personas ya residían y trabajaban en lugares distintos de los de su origen. Este flujo constante de personas es una gran oportunidad para trabajadores y para empresarios. Para trabajadores porque supone poder encontrar un empleo adecuado a sus condiciones, a sus habilidades, a su formación, o encontrar empleo simplemente porque en su zona no existe. Y también para las empresas porque pueden encontrar los perfiles adecuados que reclaman para sus plantillas. Es un campo de estudio privilegiado para aprender unos de otros, para establecer sinergias, para trabajar en red, para crear iniciativas productivas e innovadoras. Y del mismo modo que sucede entre Algarve y Andalucía, sucede también en otras regiones de Europa, como estamos comprobando hoy. En este caso, en Andalucía y Algarve, dos regiones limítrofes, dos regiones hermanas en las que existe ese flujo permanente de trabajadores y de proyectos. De hecho, en el primer semestre del 2023, unos 1.500 trabajadores de Portugal fueron contratados en empresas de Huelva. Esperemos que el cierre del 2023 sea tan prometedor como el 2022, en el que unos 2.300 contratos se celebraron en esas condiciones. Eso lo veremos después de las conclusiones de hoy. Debemos celebrar que este EURES transfronterizo se consolide, sea un escenario de entendimiento entre los dos países, para trabajar en esa frontera, esa raya que nos separa a Portugal y a España, para ayudar a esos trabajadores transfronterizos que tienen esa peculiaridad, no residen aquí, sino que van y vienen, hacen ese esfuerzo diario o semanal de desplazamiento para trabajar en otros países. Desde luego, nuestro deber como Administración es prestarles servicios, y son muchos los servicios que se prestan en este EURES transfronterizo a los trabajadores, desde la búsqueda de empleo, la elaboración de un currículum, el buscarles trabajo adecuado, el que se integren en ese trabajo, el ofrecerles información de todo tipo sobre las condiciones de trabajo, de seguridad social, de prestaciones laborales, y también a las empresas, ofrecerle información del mercado laboral, apoyo en la difusión de sus ofertas de empleo, la integración de los trabajadores, apoyo en el idioma, formación, también el fomento de la formación profesional o las prácticas no laborales. Y también son esenciales las entidades que nos apoyan en este proyecto. Esas entidades que forman un grupo sólido, cohesionado, que tienen una trayectoria de trabajo con una implicación que desde luego merecen nuestro reconocimiento, como también he agradecido al principio. Añaden valor a estas políticas de empleo regionales, nacionales y europeas, y además aportan una perspectiva conjunta y complementaria proyectada desde ambos países. Pero además, este proyecto tiene una vocación de mejora permanente. Así lo demostrasteis en Faro en 2022, con la incorporación de un recurso tan valioso como el Observatorio Transfronterizo de Empleo y las Ocupaciones, que aporta una información actualizada sobre la evolución del tejido productivo y de las ocupaciones en ambos lados de la frontera. También, en conjunto con otras iniciativas, con una decena de iniciativas que vienen a abordar esos grandes desafíos que tiene el mercado laboral después de enfrentarse, hoy justamente hace 4 años de la pandemia, y a otros retos que han venido posteriormente, como las guerras o la crisis de las materias primas o la inflación. Y contamos también con una herramienta muy valiosa, como es la web oeste, la ventanilla única digital, que es una auténtica oficina digital y especializada de servicios transfronterizos y que aporta información sobre los yacimientos de empleo de ambos países. Y también con una imprescindible visión de futuro. Cerramos una etapa, cerramos este 2022-2024 y con ese bagaje, con ese estudio de lo que se ha hecho y con lo aprendido, abrimos una nueva en abril, la 2024-2026. Un periodo en el que adecuar la realidad de los trabajadores y las empresas de ambos países a los imperativos que nos marca la economía verde y digital. Unos cambios imparables que obligan a los trabajadores a reciclarse continuamente y también a ajustar a los modos de producción a las empresas.
En este esfuerzo, desde luego, contamos con todos vosotros de nuevo y nosotros también vamos a poner nuestro grano de arena y también vamos a estar juntos de nuevo en este proyecto. Pasaremos de una inversión de 600.000 euros a doblar más que doblar esa aportación con 1.430.000 euros en 6 líneas de trabajo y un programa de 47 actividades. Concluyo de nuevo con el sincero agradecimiento a todos los que habéis contribuido a que esto sea posible. Estaremos pendientes de vuestras conclusiones, de vuestras recomendaciones de mejora para poder mejorar en ese siguiente proyecto y en esa edición, esa quinta edición que se abre ahora, cuando concluya ya en la que este proyecto tendrá casi una decena de años. Hasta entonces, compartiremos un mismo desafío: favorecer las condiciones para que cualquier persona, sin distinción de su origen dentro del ámbito de la Unión Europea, pueda acceder a más y mejores oportunidades laborales. Este reto no entiende de fronteras ni de límites territoriales, ni siquiera de idiomas, como estamos confirmando en este foro. Sigamos haciendo posible. Muchísimas gracias. A continuación, como ha indicado nuestro colega representante de la Comisión, Lambert Kleiman, va a hablar de la movilidad de las personas trabajadoras en la Unión Europea. Muchas gracias a todos, a los que han participado y especialmente a mis socios, mis compañeros portugueses, con los que compartimos el transfronterizo y a los que agradecemos profundamente su colaboración y su apoyo siempre. Gracias. Okay. You were promised some more information on mobility. That's what I'm going to talk about. And I have actually quite a lot of figures. You don't need to remember all these figures. You will get the PowerPoint here if you want. So let's start. I have some information about current cross-border partnerships, but I have as well prepared something on flows of cross-border workers between different regions in Europe, and I have prepared quite a lot of figures on transnational mobility. So transnational means you going to live in the other country. And this figure is obviously much higher than those that live in their own country and commute to a job in another country. So let's start. I start with the colleagues that you see in the next panel. So I've listed here the current cross-border partnerships. So we have the colleagues from EURES. That's a partnership between Italy and Slovenia. We have a colleague here from the cross-border partnership Oberrhein, Rhin Superior. That's between France, Germany, and Switzerland. So the colleagues from Andaluzia-Algarve are not alone. There are 2 more cross-border partnerships between Spain and Portugal, which is a very good thing because there's a lot going on, and I think everyone can benefit from the services. So I will not read out all these things. I think it's illustrative enough what you see there. And then, okay, Andaluzia-Algarve, we all know by now. And then we have what we call the cross-border partnership Grand Région. So that's the area France, Germany, Belgium, Luxembourg, and you see from the names of the countries that this is a much bigger region than most of the other cross-border partnerships. But what they all have in common, they feel a sense of community, of the need of working together to put something in place for the benefit of their companies and workers.
So cross-border partnerships, I will be short on this one. What is important for EURES cross-border partnerships that there are partners that are committed, and what we require as a condition is the compulsory participation of public employment services on both sides of the border, plus social partner organizations. This is really important for ensuring fair mobility. And on top of that, all kind of organizations that have something to say on cross-border issues. We have very often education institutions, universities, training providers, and so on and so on. So it's an open participation. But obviously everyone should contribute and commit to the idea. Now the task, again, I will not read out. What is really important is these partnerships have several tasks. I mean, one is about information, provision of information to companies and to workers. They should help with the recruitment and placement. And more, it is about guidance. A lot of people come to a cross-border partnership, to the EURES advisors, and ask very specific questions about their pensions, their social security affiliation, their taxation, and so on. And it's really important to have people in place that know the answers or can direct clients to other people who know the subject better. Okay, now I would like to show you a few flows of commuters. I will not read out all that, but you see the flows between the different regions of Europe are very different in size. Maybe I should say what we have counted around 1.8 million workers that live in one country and work in another one. And it's across all different borders. And you should not see this as a beauty contest of who has more commuters than others. It's not about the numbers. I mean, if the region is small of a cross-border partnership, obviously the numbers are smaller. But that does not mean that the people are less important. On the contrary, I mean, all people should get access to these services and benefit from them. So you see some regions have really high numbers. From France to Luxembourg. Luxembourg is, by the way, the most attractive destination for cross-border commuters. I guess you can imagine why. I think they pay the highest salary. Equally important, but not part of the European Union, is Switzerland. I think they attract even more people from France, Germany, and Italy. They pay even more. That's how it is. I mean, that's a pull factor. It's not the only pull factor, but it's in a lot of regions it's a very important pull factor to get to get people motivated to start in another country. Now you see here, let's say the biggest flows, and I have prepared another one here for smaller flows. On purpose, we have not mentioned the Portuguese, Spanish ones. Not that we want to hide them, but I mean, you know them best, so see yourself where you are there. But again, as I said, it's not a beauty contest. It's really about providing services to people, to employers. And what I should as well say, we used to have much more cross-border partnerships than we have right now. But that does not mean that the concept has become obsolete. We have guests here from the Netherlands that have had a partnership with Belgium. They have so much an integrated labor market in the meantime, and very much it has become almost an automatism that they don't need this kind of form.
but they still continue cooperating in different forms. So I would think a cross-border partnership has a life cycle. One day you start small, you get bigger, and you develop more services, and so on and so on. And maybe one day it's a reality that you do not need it anymore, or you need a different form of cooperation. So we are quite open there, but we are happy to provide support. But important is the support for a common objective, and the common objective is fair mobility, as I said it earlier. Now I want to switch to transnational mobility. So we are talking here about people going from Spain to Germany to Sweden to wherever. And the figures here are obviously much, much higher, because that's still the predominant form of mobility. So you see we have almost 14 million movers of all age, and around 10 million of working age population. And this is quite something. I mean, imagine with 10 million inhabitants or 14 million inhabitants, these mobile workers would be one of the bigger member states of the Union. I haven't counted now exactly on which position they are, but it's really a big number. So we are talking here about, if we take only this part of the movers, it's around 3.8, but you see under C, cross-border workers, you can count on top of that those cross-border workers. I said earlier 1.8 million. So these are additional people that are mobile. Then we have around 4.6 million posted workers, so they are sent by their employers to work in another country for a certain period of time. You see, there are a lot of different forms of mobility, and if we count everything together, we are talking about 4 to 5% of mobile workers in comparison to the overall population. Now, maybe just some more figures. This is still less than the number of third country nationals that we have currently in the Union. But I want to say something else here under what you see under F. We have a growing trend of people returning to their country of origin after a certain period. So you see we had a bit more than 800,000 new movers in 2022, but we had more than 650,000 returning to their country of origin. So this is really a new trend. I mean, when free movement started in the 50s, in the 60s, and the 70s, most movers were moving for a much longer time. They came alone, they brought their family, and very often they stayed in the country. Now, people stay 3-4 years, they go back, I don't know, they build their house, they find a good job, or whatsoever in their country of origin. It's more an experience. I think that is really an interesting trend. I come back on this short-term, long-term later on. So some more figures. I don't know if you can read the slides on the figures on the map. If not, you will get these slides. So Luxembourg employs almost 3/4 of non-local workers in different forms, transnational, cross-border. So they are really attracting workers, and they need them. The biggest sending country is Romania. Over 2 million people from Romania are working somewhere in Europe. And in Italy, 80% of the movers are actually citizens from Romania.
And I talked already about Switzerland, so Switzerland is as well a very, very attractive destination. This is a very interesting slide because you see a change of trend. So we have, we look here at the outflows of movers, migrants, and nationals. And you see that for the first time, I think for the first time ever, the outflow of third country migrants was higher than the outflow of EU movers, meaning even the third country nationals returned. But still the number is obviously very high. But it's interesting to see. Now the next one, a bit on return mobility. I said 650,000 people go back. If you look at Spain, there's not so much change between 2017 and 2021, but in Portugal it has changed a bit. So there are more people returning to Portugal than a few years ago. Okay, I skip these ones. Now, again, a comparison between third country nationals, and EU movers. This is the employment rate, meaning how many of these people are in employment. And you see that the employment rates of nationals and EU movers are pretty similar. And they're quite high, actually. I mean, it's around 73, 74, 75%. While the employment rate of third country nationals is, for all kind of reasons, is much lower. Okay, this one I skip, but not sure how much you can see there, but here I've prepared a slide in which sector the mobile workers and third country nationals and so on are working. So a lot of the EU mobile workers are working in manufacturing and retail and construction and health occupations. I mean, if you think about the current discussion we have in Europe about labor shortages, these are mainly the occupations of the labor shortages. So you may think that mobile workers have a big contribution to tackling labor shortages. It's unfortunately not the case in all occupations. Only in a minority of occupations, mobile workers have a higher employment rates than nationals. So if we want, and there's still a lot of potential to tackle labor shortages, obviously the first thing would be activation of the domestic workforce, but as well increase the mobile workers in the EU. But the Commission will publish in, I think, end of next week an action plan to tackle labor shortages, where we present a few possible solutions. So now I have two last slides. One is called Focus on Spain. I guess you can imagine what the last slides then will be. So let's have a look. I mean, Spain is the main destinations for intra-EU movers. Surprisingly, not surprisingly, it's the employment rate is very similar of EU movers and nationals. So we have around 1.3 million people from Spain working somewhere else in Europe, which is really a big figure. It's really a big figure. And it's actually,
It's actually one of the main sending countries. So you see here in this box strong belief in free movement, but it's rather better to stay in Spain. I would probably agree to that, depending on the country where you need to go. But these figures are coming from a Eurobarometer, where we have asked a representative sample of people in Spain, all over Europe, by the way. Do you think free movement of workers is good for you or for the labor market? In Spain, basically, they said, yeah, it's good for the labor market, but I like my country still a bit more, which is not surprising. I mean, that's... but nevertheless, I will have to return tomorrow to Brussels, so I cannot stay. I said something earlier about the long-term stay, and if you look at the figures here at the bottom, this is about pension contributions that people get when they either go to enjoy the sun as pensioner in Spain, as whatever nationality that's possible, or if people from Spain return after 10, 20 years from work in Europe and they import their pensions. So this, we have made this year for the first time a detailed analysis how much that is. You see that's quite something. It's 3.4 billion, and for a lot of people, the pension that they transfer covers only a short period of life. So it's not. There are hardly anyone who has an entire career in another European country of 30 or 40 years. These are people, let's say 10 years or 5 years. So they return and they want to have one pension. They don't want to have a pension from Germany and Spain, so they transfer it back. So it's quite something, I think. But let's have a look at the focus on Portugal. To continue with the pensions, the pensions in Portugal are quite high for the size. The imported pensions in Portugal are quite high. So these are really, in comparison to the population, the highest in Europe. So a lot of people from Portugal have been active in other countries, come back, or some other Europeans think that the sun in Portugal and the food is as well good, or at least better than in their home country, and then they go here. Okay, but I mean, this topic will become much more important in the next years because more and more of the mobile workforce will go into pension. So you can imagine that when I'm standing here or someone else standing here in 5 or 10 years, we are talking about much, much higher amounts, and it will become a center of political discussion. What kind of effects this has, for example, on property development in countries like Spain and Portugal, but as well of shift of population from let's say some countries to some other countries. Now let's finish quickly with with Portugal. So Portugal is a key country of origin for movers. It's around 750,000 Portuguese citizens that work in another country, and this is really quite high. If you imagine the size of the country, it's really a big, big number. Now, looking at the Eurobarometer, it's again, yeah, free movement of workers is good for the labor market, maybe even very good, but not so good for me. You should consider here that we have asked people in Portugal. So those that stayed, not those that have gone. But still, I mean, it's interesting to see.
So I said earlier, it's really important, the pensions. So the imported pensions actually are 7% of the overall pensions in Portugal. So it's really a big, big number, and I think it provides some food for thought. I think I have bombarded you enough with figures now. And this is actually my last slide. I thank you for your attention, and I think I hand over to the presenter, or should I call for the coffee break? Okay, this is the most pleasant announcement that I can do today on behalf of the organizers. Coffee is served, I don't know where, but probably outside. Thank you very much.
Sí, 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 yeah, parece que sí, okay. So let's start with this panel. Good morning and welcome to this cross-border employment panel devoted to employment observatories. My name is Mario Moreno. I work for the Public Employment Service of Andalusia at the cross-border partnership Andaluzia-Algarve, and I will chair this panel devoted to cross-border employment observatories. I have the pleasure of the company of Miss Michelle Willuth, representative of the Upper Rhine CBP, Miss Sarah O'Brien, representative of Sheldemont CBP, Miss Amélie Clément, representative of the Grand Region CBP, Miss Alessia Vetere, representative of Euradria, Miss Teresa Bentin, representative of Galicia, North de Portugal, CBP, Miss Beatriz Sanchez from the Extremadura Alentejo CBP, and last but not least, Mr. Nacho Tejera, representative of Andalucia-Algarve CBP. I welcome you all, and thank you for your presence. We really appreciate. This panel is the result of a long work that we have been developing to analyze and to reinforce cross-border employment observatories. We all are fully aware of the importance of these tools. Observatories are key tools to obtain good data, good information that enable us to have good public policies. The panel we will hold today is organized in 4 blocks, and without further ado, I would like to start with the first one, with the introduction to the panel and the participating cross-border partnerships. So, let's start with the Upper Rhine. Michelle, if you want, I give you the floor, please. Thank you, Mario. Does it work? Yeah, but it's now it's working, so I have to hold it like that. So good morning to everyone. Good morning, ladies and Nacho. I am the coordinator of the cross-border partnership of the Upper Rhine. So as Lambert just told you this morning, the Upper Rhine region is the northern part of Switzerland, France and Germany, the regions of Baden-Württemberg and Rhineland-Pfalz. We have around 100,000 cross-border workers, but it's not about numbers, as Lambert said. So most of our cross-border workers go from France to Switzerland, around 38,000. Then we have a lot of German cross-border workers going to Switzerland, around 35,000 cross-border workers. And of course, we have French cross-border workers going to Germany. But we also have the other direction. There are Swiss cross-border workers in France and Germany. They do exist. The numbers are less, but nevertheless, they exist. In northern Switzerland, what attracts the cross-border workers is, of course, the salary. There is a very important economy in the pharmaceutical industry. And in Germany, we have a lot of companies, especially in the automotive and vehicle production. And in Alsace, in France, we also have companies in the tourist sector and agricultural sector, especially in the wine production. So that's it for me. Oh, thank you, Michelle, for this excellent overview about the particularities of your CBP, about its cross-border workers, the main economic sectors
I think we all know better now. Upper Ring. Thank you so much. Sarah, would you like to give a short overview about your CVP? Sheldemont, please. Yes, yes, of course, Mario. Thank you for the introduction. My name is Sarah O'Brien. I'm a cross-border coordinator of the EURES Sheldemont partnership. We are situated on the Dutch-Belgian border. We don't cover the whole of the border, just the western part of the border. It covers the provinces of Zeeland, North Brabant, Antwerp, and East and West Flanders. On both of the sides of the border, we are confronted with low unemployment rates, which sounds very good, but in just about every sector that you can imagine, we have shortages on the labor market. We have many unfilled vacancies that are very difficult to fill. Employment is in particular located in harbour-related industries. We have a geographical area that is predominated by the sea and the river estuary, the Scheldt, that ensures that all of the shipping to the port of Antwerp gets there. We also have high employment in the healthcare sector, transport and logistics, tourism and HoReCa. The level of cross-border commuters in our region is very low on both sides of the border. On the Flemish, the Belgian side of the border, that's more or less around 0.5% of the total working population. On the Dutch side of the border, it's more or less 1% of the total working population. So the level is, as I say, very low. And compared to the transnational labour market mobility, I would say that's more or less in line, which, as Lambert told us this morning, is 4% of the total working population in Europe. The level of cross-border commuting from Belgium to the Netherlands is around about 38,000 commuters, and from the Netherlands to Belgium is much lower, and we figure it's around 13,000 commuters at this moment. Highlighting something that's very important for the cross-border observatories is that we correlate our statistics from different sources on both sides of the border. On the one hand, the statistical office in the Netherlands, and on the other hand, the health insurance policies in Belgium. And if we really analyze the statistics, we do see anomalies, we see very great differences between the figures that we see, and it's very hard to trace the actual level of cross-border commuting in our border region. That was very interesting, Sarah. Thank you. Thank you so much. And now I give you the floor to Amélie, please. Amélie Clément. I'm representing the EURES Great Region. It covers 4 countries: Luxembourg, Germany, France, and Belgium. It has a population of 12 million inhabitants, and we are the first region in terms of cross-border workers. Industry is a big part of the economy. It's historically a region when you can find steel industry. It's the case in Luxembourg, Germany, and France. But we also have car industry in Germany and in France. Services are also a big part, with especially financial services in Luxembourg. And the flows until 2019 were easy. We had the job seekers from one side and the job offers in Luxembourg on the other side. But until 2018, the situation had changed. And now the companies of each country are facing the same difficulties in the same occupation or jobs. So the partnership decided to change its objective, and now we have 2 objectives. The first one is to work on the low-skilled job seekers inside the Great Region. It could be long-term unemployed, 50-plus job seekers, and so on. And the second initiative is to attract people, skilled workers outside the Great Region to come there.
Thank you, Amélie. That was really impressive. Definitely you are in a different scale than we are. But hopefully in a few years we might catch up with you. Finger crossed. Now, I give the floor to Alessia Vetere from Euradria, please. Thank you, Mario, and good morning all. My name is Alessia Vetere, and I'm the coordinator of the cross-border partnership between Italy and Slovenia. We are located on the eastern part of Italy, and our geographical scope includes all the territory of the autonomous region Friuli-Venezia Giulia in Italy, and on the other side, the three statistical regions bordering us in Slovenia as Obalno-Kraška, Goriška, and Notranjsko-Kraška in Slovenia. And then, Mario, if it's possible, we would like to use to show you, to give you an idea about our activities and services, one of the products that has been realized thanks to the ESF Plus support, so thanks to the project activities. As after COVID, we understood that it was necessary to completely shift our approach in respect to all the communication and dissemination issues, to be better known in respect of our final users on one side, but also on our potential and actual stakeholders. So we prepared this brief video, and I think that you will like it. Thank you too. I'm sure we will like it and it will be very useful. Thank you. Thank you. Now it is a time for Teresa from Galicia, North Portugal. Please. Muchas gracias. Yo, como hoy juego en casa, pues en español, en castellano, ¿vale? Hemos combinado, pues que lo vamos a hacer así porque por una vez podemos contaros un poco mejor las cosas que nosotros hacemos. Yo me llamo Teresa González Ventín, que he pasado a ser Teresa Ventín en Portugal, ya sabéis por qué. Vengo de la eurorregión Galicia, norte de Portugal. ¿Qué hacemos en nuestro transfronterizo o qué es lo que supone nuestra eurorregión? Bueno, pues la mayor parte de los que estáis aquí algo conocéis, también habréis visitado o incluso os habrá gustado, aunque habréis tenido un poco de exceso de agua, el norte de España, Galicia en concreto. Sabemos también que somos una región junto con el norte de Portugal, que recibimos a muchos turistas cuando queréis venir a refrescaros. Galicia y el norte de Portugal tradicionalmente hemos llevado una vida paralela y coincidente, ahora que se puede y antes cuando no se podía. Tenemos las personas que vivimos en la eurorregión, Galicia, norte de Portugal, tenemos una cultura muy parecida, lo recordamos y lo vemos cuando somos pequeños y estudiamos nuestras primeras lecciones de historia y de cultura gallega. Descubro yo cuando trabajo en Portugal que es muy semejante lo que yo estudio a lo que estudian los niños en el norte de Portugal, porque compartimos historia, compartimos cultura, compartimos literatura, compartimos hasta el idioma. No es exactamente el mismo, pero nosotros en nuestro pedacito, nuestro noroeste de la península ibérica, hemos descubierto que hablando unos español, castellano, gallego y otros portugués, bueno, pues hemos construido una especie de portuñol en el que podemos entendernos perfectamente. Así que un obstáculo ya lo eliminamos. El idioma no es para nosotros un obstáculo. Además tenemos la tradición de vivir juntos y de divertirnos juntos. Es muy habitual en las playas, ciudades y pueblos gallegos encontrarnos con vecinos del norte de Portugal.
los fines de semana que van a hacer sus compras o que van a disfrutar de las playas, nos cruzamos en la autopista o nos cruzamos en alguno de estos puentes similares a los que tenéis vosotros que unen vuestros dos territorios. Unos vamos, los otros vienen, nos decimos hola en la frontera y vamos a comprar los mismos productos a un lado y a otro. O sea que para divertirnos también solemos hacerlo juntos o al menos simultaneamos. Y para trabajar, pues para trabajar también. Lo descubren primero los señores empresarios que aprovechan las oportunidades que les proporcionan ambos territorios pues para vender sus mercancías, para instalar sus empresas, para aprovechar aquellas oportunidades, aquellas cosas mejores que les puede ofrecer una parte u otra de la eurorregión. Y con los señores empresarios y empresarias vamos los trabajadores y vamos con ellos pues a veces como trabajadores transfronterizos. Yo soy una trabajadora transfronteriza, vivo en Vigo y trabajo en el norte de Portugal, trabajo en la ciudad de Valença do Miño, que es el lugar de Portugal donde se concentra, donde está la oficina de coordinación. Intentamos llevar una relación cordial y eficiente con todas nuestras entidades socias. Pues os decía, los descubren los empresarios, los trabajadores vamos y venimos como trabajadores transfronterizos, como trabajadores desplazados, incluso como trabajadores transnacionales. Estudiamos juntos, aprovechamos las universidades que están muy próximos a la frontera para realizar cursos de grado, cursos de posgrado, másters. ¿Qué nos distancia un poco? Pues a veces esa diferencia de horario. Tenemos la estupenda virtud de salir de Vigo. Yo, por ejemplo, salgo de mi casa a trabajar a las 9 de la mañana y llego a mi puesto de trabajo en Portugal a las 9 de la mañana también. O sea, que hago un desplazamiento en el espacio y en el tiempo. Eso a veces es fantástico, consigues rejuvenecer en solo 40 kilómetros. ¿Dónde nos movemos? Y acabo ya. La frontera, nuestra área fronteriza, nuestra raya, tiene unos 250 kilómetros de longitud entre el municipio más al oeste, que es A Guarda, gallego, o Camiña, en Portugal, y la ciudad de Berín, o Chaves, en el otro lado. Pero realmente, esto es de oeste a este, pero realmente la movilidad se produce de norte a sur. Nosotros tenemos dos polos importantes industriales, que son la ciudad de Vigo y la ciudad de Oporto. Y en el eje Vigo-Oporto es donde se realiza la mayor parte de nuestra vida. Lo conocéis, dos ciudades industriales que producen los mismos tipos de productos. Nuestra economía está basada principalmente en el sector servicios, en el sector industrial, una industria muy semejante. Estamos ahora en posición de casi robarnos los trabajadores unos a otros, porque los dos necesitamos los mismos trabajadores, la misma tipología de trabajadores en los mismos momentos. Así que ahí estamos, intentando conciliar y ofrecer para los ciudadanos y también para los empleadores las mejores condiciones que podamos para que esa movilidad transfronteriza en nuestra eurorregión se produzca de la forma más pacífica posible y de la forma más eficiente, para que todos trabajemos cómodos y podamos decir que trabajamos efectivamente en una verdadera eurorregión donde existe esa realmente libre circulación de trabajadores. Lo siento, si lo hubiese hecho en inglés hubiese sido muchísimo más escueta. Teresa, it was really interesting and illustrative. And this is a little information for the interpreters, for the amazing interpreters we have. Teresa and the two next speakers will speak in Spanish, okay? But we will have, the rest of us, we will have the panel in English, okay? I hope it is not a big problem. So, as I said, thank you, Teresa. Let's carry on. Now I give the floor to Beatriz from Extremadura Alentejo, please.
días a todos. Soy Beatriz Sánchez, trabajo en el proyecto, en la coordinación del proyecto EURES Transfronterizo Extremadura-Alentejo. Nuestra realidad es diferente a la vuestra, a la gallega, aunque somos también portugueses y españoles. Nosotros compartimos 400 kilómetros de frontera, pero nuestra frontera es rural, es más rural. Nosotros venimos desarrollándonos nuestro transfronterizo desde 2017 y ahora mismo contamos con 10 socios. Empezamos siendo solo 2 socios, SEXPE y IFP, y ahora mismo contamos con 10 socios, con mayor número de actividades y mayor interés en el proyecto. Trabajamos en 5 actividades. La primera acerca del Observatorio de Empleo. La segunda actividad damos asesoramiento a desempleados y trabajadores transfronterizos. También aconsejamos y asesoramos a empresas. Para eso están también nuestros socios empresariales de ambos lados de la frontera. Y hacemos una cuarta actividad sobre el matching services, matching, pues intermediamos entre los empresarios y los demandantes de empleo de la frontera. Y por último, pues tenemos la última actividad sobre la coordinación entre las autoridades. Ahora mismo en nuestro proyecto somos un pequeño proyecto, pero poco a poco esta información sobre burocracia en ambos lados de la frontera pues se va impartiendo no solo en los 2 puntos de información que tenemos, tanto en Badajoz como en Elba, sino a lo largo de los centros de empleo que tenemos en la frontera, a lo largo de la frontera. Entonces, nuestro proyecto es más de informar, de asesorar, de eliminar obstáculos para la movilidad de estos trabajadores transfronterizos. Gracias. Thank you so much. Thank you. And now I give the floor to Ignacio from Andaluzia-Algarve, please. Thank you, Mario. Thank you. Oye, sí. Bueno, eres el único que me dice Ignacio, que eres muy formal. Bueno, pues yo soy Nacho Tejera, del proyecto Andaluzia-Algarve, y trabajo en el Servicio Andaluz de Empleo. De hecho, aquí en esta primera fila están todos los jefes, la ristra de jefes, tanto del Servicio Andaluz de Empleo como de la Consejería de Empleo. Y bueno, a mí me toca explicaros cómo es esta zona, cosa que a lo mejor no soy la persona más autorizada porque, bueno, desde el punto de vista del mercado de trabajo, pues sí tenemos un análisis bastante profundo. Pero nosotros, si os fijáis, hemos ido de norte a sur. Estamos en la zona más al sur de todos los EURES transfronterizos. Y hay una gran distancia, no solo geográfica con el resto de proyectos europeos, sobre todo centroeuropeos y norteuropeos, pero además también hay una gran distancia del mercado de trabajo, de la economía y del mercado de trabajo. Nosotros, y eso probablemente condiciona mucho el tipo de proyectos que gestionamos probablemente en la zona más al sur de los que se dan con flujos de trabajadores tan grandes como se dan en Centro Europa. Nosotros, como primer dato, tenemos una población en Andalucía de unos 8,5 millones, Algarve tiene medio. Si nos vamos a la frontera más caliente y cogemos Huelva, la población de Huelva más o menos es similar a la que tiene el Algarve. Y además tenemos unas tasas de densidad de población bastante bajas, muy bajas en comparación con las que tienen en otras zonas de Europa. Y además, todos sabéis que tenemos un río precioso, que además ayer nos regaló unas estampas espectaculares, pero que ha separado físicamente el Algarve y Huelva. Y eso ha dificultado que la evolución natural de ese intercambio pues, sea tan sencilla como puede darse en otra zona, ¿no? Eso, aunque seguimos teniendo ciertos problemas de comunicaciones, pues es verdad que desde hace ya unos años eso sí se ha notado.
Eso, por tanto, es una barrera a la movilidad bastante importante. Después, como vamos a hacer la clausura del proyecto Andalucía-Algarve y vamos a dar alguna información más específica, tampoco me quiero extender mucho. En términos de economía, sí es verdad que tenemos economías bastante similares, sobre todo el conjunto del Algarve con Andalucía. Predomina el sector servicios, incluso en el Algarve el sector servicios tiene un porcentaje superior al que tiene Andalucía, está en torno al 85% respecto a Andalucía, que está en el 75% aproximadamente. Y luego tenemos un peso fuerte, básicamente por el turismo, que tiene un peso importante estratégico en ambas zonas. Y luego, además, coincidimos también en el cierto peso que tiene la agricultura. Si nos vamos a Huelva, Huelva es un poco distinto tanto al conjunto de Andalucía como al Algarve, porque en Huelva el sector servicios pierde peso, pero, sin embargo, el sector agrícola, en términos relativos, es el doble del que se da en Andalucía y en el Algarve, y además el sector industrial en Huelva es muy potente, tiene un porcentaje en términos relativos mucho más importante de lo que se da tanto en el Algarve como en Andalucía. Y además nos encontramos en una situación en este momento en la que la provincia de Huelva parece que va a aumentar exponencialmente su participación en términos de PIB del sector industrial, porque bueno, estamos en una fase de auténtico desarrollo que vamos a intentar además incluirlo dentro de la gestión del empleo transfronterizo, ¿no? Por tanto, esa es la situación que tenemos nosotros y esas son las cartas que tenemos. Además, tenemos un mercado de trabajo muy estacional, fundamentalmente por el hecho agrícola y el turístico. Esas son las cartas que tenemos, esas son las variables con las que jugamos y nuestro interés fundamentalmente y en colaboración con el IFP, que es socio fundamental en la gestión del proyecto, pues lo que queremos es ampliar al máximo la movilidad, que la que exista sea lo más organizada posible y que, bueno, intentar fomentar. A ver si dentro de unos años, en los mapas que hay de la movilidad en la Unión Europea, somos capaces de que, bueno, podamos fomentar esa expectativa económica que hay para que aparezca como un punto relevante dentro de la movilidad, porque potencialmente tiene todos los requisitos. Y hoy, aunque no lo parezca, no estamos celebrando el 8 de marzo. Perdón, pero es que no me lo podía guardar. It is a very pleasant company. Thank you, Nacho. Thank you all for your kind contributions to introduce your CBPs, your cross-border partnerships. I think it is clear now that, of course, we share some common problems, some common challenges, but our features, our productive sectors, cross-border mobility trends are very different one from each other. Let's see if, thank you to this panel, we can find some synergies, some common solutions that can help us to improve the services we provide to our cross-border workers and employers. So, let's move on to the next section of our panel. We will focus now on the description of observatories, observatories which are devoted to cross-border employment. I would like to start this section with you, Amélie. You mentioned that the Grand Region have about a quarter of a million of cross-border workers. That's quite a lot. Congratulations. And my question is about how do you get data, how do you get information about this cross-border mobility? What are your main sources of information? And if you can give us an idea about that, we will really appreciate. Thank you. I can do that. The first, we have a lot of information sources in the Great Region. The first one is the Interregional Employment Observatory.
It's a structure with statistical experts from the 4 countries, and it was created in 1998. It was financed by Interreg at the beginning, and then it was directly financed by political authorities of the Great Region. They deal with 4 topics: demography, employment, economics, and I forgot the last, of course. But they publish regularly reports, specific reports about one topic, for example, COVID, or for each 2 years they published a big report that I have here. You can consult them here or online. And it's about employment, labor market in general, and economy. And so it helps us to better understand the situation on the labor market. The public employment services work also together on publication about bottleneck jobs. So the 4 public employment services gather specialists about these jobs, and they do a list in each country about the qualification, the needs, and so on. And so it's also published online about EURES website, and it's updated regularly. Last one is the own publication of our partners. France Travail, for example, publish studies about job seekers who want to live abroad or to want to live in cross-border area. And it's also the case for the Région Grand Est, who do some presentation regularly, some presentation about cross-border workers. Okay, Amélie, thank you. That's an amazing work. Thank you for sharing. Now I would like to make a question to Alessia. Alessia, we would like to know what data, what variables you think that are of the top importance to identify key informations about cross-border mobility trends, cross-border workers, please? Yes. Okay, I give you, first of all, a few indicators, a few elements also to better qualify our cross-border. As the real thing, as we have already, as you heard, very different conditions, but our aims are common. So this is the important thing. And we have a number of frontiers between 10 and 12,000 daily frontiers. We include in our cross-border partnership 15 members, 15 partners as public and private partners, including the PES, the trade unions, patronages, and associations of employers. And we have a few relevant sectors we work on, as maritime and naval, because of the presence of the 2 ports of Trieste in Italy and of Koper in Slovenia, the agricultural one. We have the domestic care and the healthcare sector, but and our labor market is mainly made at 95%, we can say, by small and medium enterprises and micro enterprises, and this is an issue also. But coming back to your question, okay, yes, we thought that was really relevant to try to retrieve a panorama and a set of data really useful to better qualify and to better design our current and future cross-border activities, because it's real that we all have probably those statistical regional observatories, but in many cases they are non-completely exhaustive, I can say, in respect of our specific activities, because they are unable in our territory, at least, to take trace also of other elements not exclusively related to those frontiers that are already workers. But we need also to detect data in respect of those potential frontiers to support our internal and cross-border labor market. So we're starting from the basis that the European Commission gave us
to detect those data as the PMS, the Performance Measurement System tool, the specific tools we adopted under the cross-border activities. We started a few years ago to implement that kind of tool in respect of very specific labor market conditions that were interesting to also to design the future activities. As, for example, we introduced the monitoring of the labor market so-called vulnerability. So we are trying, for example, to retrieve data on specific situations and conditions, approaching our info desks. So our points, physical points of access for users and companies on the other side. For example, retrieving data on how many females access our info desks, how many migrants, and this will be another issue as we heard this morning, on how many people aged between 64 and 74 years approach our info desks, on how many people aged more than 55 age. And this will be really relevant, as I said, to better plan and design our approach to services, to better stay aligned to labor market challenges and conditions, not only at internal as the cross-border level, but I think as also to the European level. We introduce, as for example, an extension on the tracement of the e-sheds, so of the educational level, because we saw during time that many of our users were not, have not the high level of educational level, and this will be, for example, useful to better design and define cross-border and joint activities to upskill and reskill our common workforce, and so on and on. So we added elements, and we consider all the elements as, for example, others as gender, age, as mandatory elements. Because we started in a time when the elements, the indicators included in the tool coming from the Commission were not all mandatory to be retrieved, and our partners experienced many difficulties in approaching also to that kind of data, but we agreed since 2 years with them to consider them all mandatory, at least to support them also in approaching the data collection with a new mindset. Okay, we start from the point that we know already that it's not possible maybe to retrieve all the data sets, but we have at least to try. Okay. That's it. Thank you, Alessia. We see that you have a very ambitious, wide-ranging approach to your cross-border employment observatory. Very interesting intervention. Thank you. Thank you. Teresa, I would like to ask you, in your cross-border partnership, how do you organize the participation of social actors, different stakeholders in your observatory? How do they participate in providing information for your CBP? Obligándolos duramente a los que trabajen. No, a ver, nosotros tenemos una estructura transfronteriza compuesta por 15 entidades socias, entre las que están, pues a semejanza de las vuestras,
los servicios públicos de empleo, las asociaciones empresariales, las organizaciones sindicales, universidades, organizaciones municipales y otras entidades supranacionales y transfronterizas que representan todo el tejido de nuestra eurorregión. Tenemos la suerte de contar entre las entidades socias pues, con dos de las grandes representantes de los empresarios de Galicia y de Portugal, la Confederación de Empresarios de Galicia, que es un actor muy activo dentro de la región de Galicia y representa a la mayor parte de los empresarios de Galicia. También, como nosotros contamos con un tejido empresarial formado por pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, muchas con una gran presencia de la microempresa. En el lado de Portugal tenemos la representación y la ayuda y la colaboración activa de la Asociación Empresarial de Portugal, de la AEP, y otras pequeñas asociaciones empresariales portuguesas, no por ello menos importantes, sino que representan realmente el sentir y las necesidades de esos pequeños empresarios que están actuando a nivel más local. Y además están los 4 principales sindicatos de la eurorregión, UGT Galicia y UGT Portugal, y Comisiones Obreras de Galicia y la CGTP. Bien, cuando nosotros construimos todo el abanico de actividades que queremos hacer, o mejor, organizamos nuestro proyecto, nos reunimos todos, establecemos objetivos comunes, además de aquellos objetivos que establece la Comisión para todos nosotros y que viene siendo el hilo conductor y el elemento unificador, y una vez sabiendo qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos obtener, nos preguntamos, bueno, ¿y esto? ¿Quién sabe hacerlo mejor? ¿Quién puede hacerlo mejor? Efectivamente, las necesidades y los intereses de los empresarios la van a representar las asociaciones empresariales de las dos partes de la frontera, y de los trabajadores las organizaciones sindicales. Y además establecemos un elemento obligatorio entre nosotros, que es la obligación de trabajar en común. Quiero decir, las actividades se realizan siempre a 2 bandas. Si hay una actividad impulsada por una entidad gallega, tiene que ser acompañada en simultáneo por la misma, semejante o complementaria entidad del norte de Portugal, y viceversa. Así pensamos que podemos extender el impacto de una acción a lo largo de toda la frontera y recoger necesidades e intereses de esas 2 partes de la frontera. Y así intentamos construir también nuestro observatorio. ¿Qué tenemos en el observatorio? ¿Qué intentamos tener? Por un lado, datos cuantitativos. ¿Quiénes somos? ¿En qué trabajamos? ¿Qué actividades son las más importantes y relevantes en nuestra eurorregión? ¿Quién concentra la mayor parte del trabajo? ¿Dónde estamos los trabajadores y en qué trabajamos? ¿Dónde estamos los trabajadores transfronterizos y cómo nos movemos? Es decir, qué direcciones tomamos para hacer qué cosas, cuántos somos, indicadores de tendencias, de cuántos somos ahora, cuántos pensamos que vamos a ser en el futuro, y de dónde venimos, cuántos éramos hace unos años. Pero también nos interesa la parte cualitativa. ¿Por qué somos los que somos y por qué no somos más? Y si no somos más, ¿dónde están los problemas? ¿Dónde están las dificultades? ¿Por qué no hay interés en contratar a trabajadores de ambas partes de la frontera indistintamente? ¿O por qué los trabajadores no queremos movernos o no nos movemos tan libremente en las 2 partes de la frontera? Algo pasará. Y ahí está el elemento cualitativo del observatorio, es decir, ¿dónde están los obstáculos? ¿Dónde están las dificultades manifestadas por algunos de los actores que están ahí? Por mí también, recordad que yo soy una trabajadora transfronteriza, formo parte del observatorio, y intentar buscar soluciones. Es decir, el observatorio nos va a proporcionar una foto fija de la situación y tendencias y necesidades futuras. Y
respondiendo a tu pregunta, intentamos que cada uno consiga esta información de la forma más ágil, más flexible, más rápida posible, porque eso es lo que necesitamos. Agilidad, inmediatez, rapidez y siempre en común, porque datos aislados de cada una de las dos zonas de la frontera por separado todos producimos. Galicia produce muchos datos relativos a Galicia y Portugal también tiene mucha información relativa a lo que pasa en Portugal. Lo que hacemos nosotros es poner esos datos en común para que la fotografía sea de la eurorregión. ¿De acuerdo? Oh, thank you so much, Teresa, for this illustrative intervention. Thank you. And we can see that you have a really smart approach and that it gives you lots of very well fine-tuned information. Congratulations and thank you again. Bueno, luego en el punto siguiente, cuando me preguntes por las dificultades, pues ya te explico qué es lo que no funciona. Okay, thank you. Let's go on with Beatriz, please. Beatriz, I would like to ask you, in your case, what difficulties, what obstacles have you encountered when obtaining data for your cross-border labor market, for your observatory? Nosotros tenemos dentro de los servicios públicos de empleo de Extremadura, pertenece el Observatorio de Empleo y los datos relevantes para nuestros proyectos en Extremadura nos lo proporciona nuestro Observatorio de Empleo. El problema lo tenemos con el Observatorio de Empleo portugués, que al no ser parte del Instituto de Empleo portugués, pues nos resulta complicado obtener ese dato para comparar, ya que lo que intentamos es establecer un espejo entre una entidad y otra, entre una región y otra. Por lo tanto, esa es nuestra mayor dificultad ahora mismo, pero ante esto hemos elaborado una serie de encuestas para solventar este problema del dato y se lo pasamos a todos los interesados en el proyecto transfronterizo, a todos los interesados en ser trabajadores, empresarios transfronterizos, para obtener los datos justos que necesitamos para nuestro proyecto. Gracias. Beatriz, thank you so much. You are mentioning, also Teresa mentioned, the need, the challenge of, our cross-border nature. Sometimes we have data on one side of the border which is not exactly the same in the other side. So my next question is about this issue. My next question is the same for both Michelle and Sarah. Maybe one may answer and then the other. This question is about, when you have the data, when you have the information, how do you pull this information, from the different sides of the border, and how do you deal with different information, with different data, especially dealing with skills, competencies, qualifications, occupations? How do you harmonize all this data and information? Who wants to start? You start. I can start. So the starting point was when you have to take a decision, you need numbers. And we had several numbers. We had the numbers from our one-stop shop. We had the numbers from our experts from the cross-border training ship. So the numbers about the young apprentice. We had the numbers of our US advisors in the 3 countries, and we had the numbers from statistic institutions from the region. And we also had numbers from trade unions in the 3 countries and the employers association. So lots of different numbers from different parts and in 3 countries. So what we did is that we developed an observatory where this was all combined.
and we called it the Arbeitsmonitoring Tool. When I say we developed it, to be fair, the Swiss partner developed it. Yeah, so once we did that, what kind of information did we get? We got lots of different information. But one of them was, okay, there seems to be a lack of skilled workers in the area. So what did we do with this information? We said we have to develop another tool, and we developed the bottleneck profession tool. So what does it mean? It means when we talk about the lack of skilled workers, are we talking about the same professions in the 3 countries? Do we have the same names for it? Do we mean the same thing? And is there a lack in the 3 countries? With that bottleneck profession tool done, we realized, okay, there is a lack of skilled workers and we can do something about it. We have to do something about it, at least at our level. And so we decided to implement 2 activities. So the first solution for us is cross-border qualification. So we decided this year, together with the Grande Région, to do cross-border qualifications for train and truck drivers. And the second one is to think about other ways of recruiting. So we will be implementing our project from the stadium to the job on a cross-border edition, which means what? We are basically putting employers and job seekers one day in the same sportive activities. They don't know who is who. And at the end of the day, the recruiters will out themselves and recruit the job seekers on the spot. It's the first time we're doing this. It will be a cross-border edition. What happened to our Arbeitsmonitoring tool, I'm going to tell you later. Okay. Thank you for your intervention. It is a very ambitious approach and definitely an example to follow. Thank you. Sarah? We've tried various ways over the years to analyze statistics on the cross-border labor market from a very basic way by bringing the HES advisors on labor market information together and asking them to, on the basis of European standards, to look at the jobs that we have vacancies for and to see how they can compare the two, if they're similar or dissimilar on both sides of the border. That was an exercise that was done manually, and it took them 4 weeks to produce a very basic report that didn't really tell us what was really going on the labor market. So they told me that's once in a lifetime that we're going to do this, Sarah. We will do it again. We need to find a more structured and professional way to look into the labor market situation and analyze that. We were lucky that in between 2015 and 2020, cross-border labor market and information provision was very high on the political agenda in the Netherlands. And we started a project within Interreg. There was a project called Interreg Work in 6, so it's work in sites. And because of the high level of attention to the problem at that moment, both the Belgian and the Dutch Statistical Office were on board with that project, alongside the pairs from both sides of the border at head office level. So that really made it a quite elite project that produced, the main results that it produced was that our statistics are not comparable, which we knew anyway, but it moved the effort forward due to the fact that everybody agreed that we needed an ontology to decipher all the figures and the terminology and to produce an open data portal. So we were all really, really positive and happy that we could achieve an open data portal within the Interreg program. As a spin-off from that project, we also produced prototype dashboards, so we could have an insight into the job seekers looking for jobs
on both sides of the border, but we could also see the vacancies on both sides of the border and the opportunities on the basis of qualifications and competences. But of course, with all financial, well, for all European finance projects that are financed with European finances, they come to an end. And once they come to an end, the public organizations involved started to look into other priorities because the labor market was changing, and they decided that for the statistical officers that it was no longer a priority to keep up with the work, the momentum that we had. So since 2019, everything's come to a standstill. But the progress that we've made, luckily, has been made and is noted, and the colleagues that were involved with that are still working within the organizations. And we're now on the threshold of trying to produce a data portal for a North Seaport area, as we call it in our border region. That is a merger of the ports of, on the Dutch side of the border, Vlissingen and Terneuzen, and on the Belgian side of the border, Ghent. It's a region that's important for employment where we live. It's good for 100,000 jobs. And the idea is that we produce a portal with PES data from both sides of the border that shows the opportunities in the harbour region, in harbour-related industries in our area. But this, we're just at the front door of that project, as it were. The door still has to be opened because we don't have a green light yet on the financing. But I hope that when the financing is approved, that all the experiences from the past will be brought forward and that we can continue in the development of a data portal that actually highlights all the opportunities that we have in our region. Thank you, Sarah. Thank you for sharing these two examples. It clearly demonstrates that the need to compare statistics, to pool information, and to harmonize is always there. And it is something we need to tackle now and in the future. Thank you so much. Nacho, now my next question is for you. I would like to ask you, how do you compare up-to-date data from both Algarve and Andalucía in your CVP, please? Thank you, Mario. Bueno, nosotros en el proyecto Andalucía-Algarve, bueno, bien es verdad, estamos ahora muy obsesionados con desarrollar un observatorio que nos aporte el máximo de información posible, pero es verdad que desde el año 2017, que empieza el EURES Transfronterizo, se viene trabajando en actividades muy vinculadas a la observación del territorio. Nosotros, además, en la asociación, claro, la participación de socios tiene un porqué, como decía antes Teresa. Tenemos que intentar sacar lo mejor de cada socio. Y, de hecho, pues contamos con socios que conocen muy bien al empresariado, que conocen muy bien las cuestiones laborales, pero que también conocen el territorio. De tal manera que, con la suma de todo eso, pues sistemáticamente se hacen actividades que van aportando información. Por otro lado, es verdad que hay muchísima información, tanto del IFP, que tiene su propio sistema estadístico, como el sistema Argos de la Consejería del Servicio Andaluz de Empleo, que es una cantidad ingente de información, extremadamente pormenorizada, y nos provee de muchísima información. Es decir, que hay mucha información, pero la dificultad está básicamente en que, bueno, casi toda la información que viene de los servicios públicos es información que viene de registros públicos, es decir, número de contratos, el número de personas desempleadas, por sector, por actividad, por rango de edad, en fin, que sí nos permite hacer un análisis. Pero, claro, el factor transfronterizo, que es lo que nos define, no se analiza, no está incluida ninguna variable, ningún indicador que establezca cuál es el trabajador transfronterizo. De tal manera que siempre utilizamos los datos como una aproximación
en base a algunas variables que interpretamos que podrían aportarnos cierta información de la movilidad. Porque lo que nos interesa un poco, y por no repetirme con Teresa, es ver, bueno, esos flujos cómo son, dónde son, en qué sectores, qué tipo de personas, etc. Por tanto, un poco nuestra ansia es intentar que en algún momento ese factor lo podamos tener en cuenta. Y esa es la gran diferencia, probablemente, aunque tenemos muchos problemas, o tiene muchos problemas en observatorios o en el análisis del mercado de trabajo, en otros proyectos, pero claro, hay una movilidad muy evidente, que no tiene que ir a buscarla. Aquí es mucho más complicado. Entonces, estamos buscando fórmulas que nos permitan analizar eso. Sí, tenemos claro, y de hecho, en esta última parte, tenemos claro una cosa fundamental, y es que la información que consigamos obtener tiene que ser útil. Es decir, porque el exceso de información a veces provoca que sea inútil de manejar e inútil para la toma de decisiones. Por lo tanto, tenemos que ser muy selectivos en qué información nos permite que el próximo proyecto pues esté adaptado a cosas muy concretas que detectamos que podrían fomentar la movilidad o podrían quitar barreras que existen, ¿no? En todos los... Entonces, tiene que ser lo más útil posible para que nos sirva. Y además queremos que el observatorio sea un compendio de información. Es decir, no solamente datos, sino que sean datos útiles y además que estén manejados de tal manera que de forma sencilla y pública, que también para nosotros queremos hacer un esfuerzo en visibilizar la información, pues sea relevante. Y en relación más a la pregunta que me hace Mario, sí nos hemos dado cuenta y estamos utilizando herramientas complementarias que nos permiten analizar el territorio desde otra manera. En concreto, en la última fase en los últimos meses, y además tiene una ventaja fantástica, estamos utilizando una herramienta que se llama Job Market Insights, que lo que aglutina, al final lo que hace es poner a disposición Big Data para el análisis de oferta de empleo. Afortunadamente, esa herramienta existe para Andalucía y existe para Portugal, con lo cual nos ha permitido, desde un enfoque radicalmente distinto, hacer una visualización, un análisis de la oferta de empleo de más de 80 portales de empleo, incluyendo los servicios públicos de empleo, con lo cual sí, a modo de una aproximación cierta, nos ha permitido pues analizar qué tipo de ocupaciones se están pidiendo, en qué tipo de sectores, qué tipo de destrezas piden, qué competencias, podríamos al final intentar hablar de competencias, y eso sí nos permite establecer, estamos empezando a buscar fórmulas con los compañeros de observatorio para establecer esas comparativas. Pero sí nos queda claro que la información que nos aportan los servicios estadísticos tradicionales no es suficiente y tenemos que buscar formas de complementarla, tanto desde el punto de vista cuantitativo, pero también desde ese punto de vista cualitativo, que al final es lo que más nos interesa. Y con toda esa información queremos pues aglutinar toda la información que sea visible y que sea útil de cara a la toma de decisiones. Y en eso estamos. Okay, I can see that you have a tall order ahead, but I can also see that you are a very ambitious approach and you are developing a very interesting tools to fulfill these needs of data and information. That's amazing. Congratulations. Thank you. Thank you, Mario. So, let's move on to the next part of our panel. In this case, it is focused on lessons learned, on good practices, on the things that can help us to improve our observatories. I would like to start with Teresa. I would like you, Teresa, to explain us your overall experience in the observatory, its strengths and weaknesses, please. Bueno, pues como ya habéis venido diciendo todos, la mayor parte de los que estamos aquí, esa dificultad en obtener, no en obtener los datos están ahí y son muchas las entidades que producen esos datos. Nuestra función es recopilar aquellos que nos parecen más interesantes para ponerlos en común y hacer una lectura adecuada de lo que sucede en el ámbito laboral, del espacio geográfico en el que nos movemos. Pero yo creo que cuando hablamos del observatorio,
también para todo lo demás, no podemos perder la perspectiva de que para qué lo queremos. El observatorio no es un fin en sí mismo. El observatorio es una herramienta para obtener información que nos permite ajustar nuestras acciones, nuestras actividades, nuestro trabajo diario a las necesidades que tenemos. Luego, para intentar superar ese problema que tenemos, que como habéis dicho, es verdad que no existe un botón que yo pueda clicar o calcar y que me diga hay tantos trabajadores transfronterizos aquí que van de aquí a allá, que están 3 días en un sitio, 2 días en el otro país, que además tributan en esta administración, que además son rubios y tienen los ojos azules. Eso no lo tengo, ni puedo pretender tenerlo porque corro el riesgo de que todo mi esfuerzo se concentre en obtener esa gran cantidad de datos. Y yo creo que podemos pasar por encima de esto y obtener datos que realmente sean necesarios e interesantes para nosotros, primero poniéndonos de acuerdo sobre qué datos queremos, ¿no? En nuestro partenariado, que representa, no podemos olvidar, no son los datos que interesan al partenariado, son los datos que interesan a las personas, a las entidades que están representadas en ese partenariado, que interesan a los empresarios, que interesan a los trabajadores, que interesan a los demandantes de empleo. Sus representantes entienden y se acuerdan en común qué datos son los que nos interesan. Entonces, nosotros hemos concluido que los que nos interesan son tendencias. Conocer el contexto, bien conocido, si es un contexto de crecimiento o de crisis, si estamos produciendo esta cosa o esta otra, si estamos teniendo necesidades de personal cualificado en este sector, en este otro, si aquí me sobra de esto y me falta de lo otro en el otro sitio. Siempre con el objetivo general. El objetivo general es crear un mercado de empleo transfronterizo, fluido y transparente, en el que yo dé toda la información necesaria para que los ciudadanos que estamos en ese mercado, en ese ámbito geográfico, podamos tomar libremente nuestras decisiones de si queremos vivir y trabajar en una parte de la región, en las dos, un rato aquí, otro tiempo allá, si queremos teletrabajar o preferimos hacer trabajo presencial, si podemos acceder a tal o cual universidad y que sea de una forma fácil. Ese creo yo que es, al menos en nuestro caso, es lo que mueve todos nuestros objetivos. Y hemos dejado de lado más los datos específicamente cuantitativos que me digan si son 8.534 o 9.352 los trabajadores que se mueven, para pasar a ver si aumenta el número de trabajadores transfronterizos, si aumenta el número de colocaciones o si disminuye el número de ofertas de empleo, porque eso nos va a dar una información cualitativa que es mucho más importante y más interesante para nosotros. O sea, hemos dejado de obsesionarnos en las cantidades y hemos pasado a pensar más en tendencias. Y, como decíais aquí también, hemos construido una herramienta, además, que permita a cada persona que esté interesada en conocer la situación del mercado de empleo transfronterizo que produzca su propio informe a partir de las variables que nosotros podemos facilitar. Y así podemos tener unas fotografías individualizadas de la eurorregión en lo que respecta al mercado de empleo con los intereses particulares que cada uno pueda llegar a tener para aplicarlos a su trabajo. Okay, thank you. That's excellent. Of course, quantitative and qualitative information, good quality quantitative and qualitative information is absolutely necessary for a good quality public service. Thank you so much, Teresa. Now I would like to ask Sara if she has any lesson learned that she would like to share with us, please. On the qualitative information side, correlating qualitative information has proven extremely difficult. We have carried out a survey, a telephone survey, calling survey. We instigated that with the University College Roosevelt in Zeeland. These are students
who come from a foreign country and they don't speak the same language as they do in Flanders. So when we try to approach the Flemish employers, nobody wanted to talk to them on the telephone. They were thinking, well, who's this on the phone? Is this some kind of call center from India? Is this a scam? So try to use the same language if you want to do qualitative analysis by telephone call. Another thing that we've learned is it's an item that needs to get on the agenda of management, on pest management. Pest management have to see and feel the need for information on the cross-border labour market. At the moment, I think it's a low priority, but getting that higher up on the agenda, that's a process that takes a while. And the public organisations involved in producing the data, they all have to come along with the idea of the importance of having this data. And because of the fragmentation of responsibilities, statistical officers are part of the Ministry of Economics and the Public Employment Service are part of the Ministry of Social Affairs and Employment. So at that level, there also has to be communication about the importance of having this data. And that at the moment is not something that's organized in the Dutch-Flemish context. Okay, thank you. Thank you for your interesting contribution. Now I'll give the floor to Beatriz. Beatriz, would you like to share some good practice from your CBP, please? Gracias, sí. Destacar en nuestro proyecto, desde el inicio de este proyecto, que hemos desarrollado, estamos desarrollando una actividad en los centros de empleo a través de nuestros orientadores, que es justamente lo que comentaba Teresa, de obtener la calidad de la información a través de los interesados y de tanto desempleados, trabajadores como empresarios en nuestras oficinas de empleo, en nuestros centros de empleo. Nosotros nos hemos reunido con los orientadores que tienen los servicios públicos de empleo en los centros de empleo de la frontera. Le hemos explicado, le hemos dado información, en principio básica, estamos desarrollando la actividad y son ellos quienes detectan, son las primeras personas que detectan estas necesidades de los demandantes de empleo, de los interesados en trabajar en ambos lados de la frontera, incluso de empresarios. Y se les informa, se les forma, se les dice dónde puede ir, cómo quitar o eliminar esos obstáculos a la movilidad. Eso lo estamos desarrollando, llevamos en este proyecto desarrollando desde el inicio y estamos en ese proceso. Eso es una buena práctica para obtener el dato que decía Teresa, pero un dato no solo cuantitativo, que realmente lo obtenemos por el Observatorio de Empleo y por estas encuestas que también hemos estado desarrollando, sino también darle esa calidad de la información que necesitan nuestros usuarios en ambos lados de la frontera. Gracias. Thank you, Beatriz. Thank you for this interesting contribution. And now, Alessia, would you like to tell us the main barriers that you faced when you set up your observatory, please? Yes, I have a full list. This is the reality of the things, but okay, I can say that already also we learned really a lot because we learned through cooperation with different stakeholders. And I think that the main barrier was to understand that each entity see the labor market through a different perspective. Because if you think how the public employment services approach the labor market indicators and how, on the other side, for example, employers see that the same labor market, we have two different, completely different visions.
So we started to try to integrate those visions, and so that was the first barrier. And the second one, and already mentioned, was related to the uniformity and of the completeness of the collected data. And this is the reason why, for example, within the new project that will cover 24 and 26, we will start to collaborate more with one of our specific partners, Patronage, to develop a methodology that we called a methodology on complexity. Because we would like to be able, as for example, to have a better tracement not only of the contacts finally our info desks are able to gain, but put in relation those contacts with the number of individuals to obtain finally the ratio related to the complexity. And because we discovered that in many occasions to try at least to give a solution and support to one of our users, we need more than 5 or 6 contacts, and also involving other organizations, institutions, or responsible authorities. So this means that we have also a very relevant load on our services, and we have to use data also to better understand how we can reinforce specific aspects or specific services. Then we are trying to eliminate those that we perceive as biases, internal biases, related to the data collection procedures. As for example, we will try to distinguish more and more the number of users classified as already frontier workers, and on the other side, as we said before, as potential frontiers. And on the side of the employers, we will do the same with the employers that are already employers themselves, and with the companies, because not all the companies approaching our info desks are already employers. Okay, then a very important aspect that we understood a long time is related to the connection that the data collection has at multiple levels. Because as you understood, we collect data, relevant data, at territorial level, going through the cross-border level. Then we have to move to the national level, and then we have to transfer those data at European level. So there is a precise thread that connects all these activities, and we are currently better trying to define which kind, for example, of data must be transferred at the EURES National Coordination Office, for example, and which kind of data are exclusively part of the cross-border activities. So to create also in this case a sort of a major alignment. Then finally, something that could not seem directly related, directly linked to the data collection, but in the reality of things, we discovered that it is. And it is mostly related to communication and dissemination activities here again, because we understood that we have to develop more our ability to transfer this kind of contents to our internal levels also, so to within our organizations, and obviously outside and within our partners. And these are the main points. Thank you, thank you. That is indeed... Within a long list, yeah. Thank you. That is indeed hard work, what you're doing. Yeah. I also think that you are being quite successful. Thank you so much for sharing. Now, I would like to give the floor to Michelle from Upper Rhine. Michelle, let's focus on an operational view.
Once you have the data, once you have the information, could you give some examples of how do you use those data to design training actions based on the training needs that you have identified? Yeah. So, well, just to add something to what Alessia said, when you implement an observatory, you have to think about, or you have to keep in mind also that it costs money, because there's labor force behind it. And on an operational level, we used the data we were gathering in the Arbeitsmonitoring tool to create a bottleneck professional tool. And with that, we realized, okay, we need to do something in the profession of skilled workers. And that's concretely how we implemented, or we will be implementing, the train and truck driver qualification on a cross-border level. So we have a new partner that is going to implement this activity, especially in doing qualifications for job seekers that will be able to become train or truck drivers with the same qualification in France and Germany. So that will mean that they will be able to drive trains in Germany and in France. On an operational level, when you think about the observatory that we did, you have to keep in mind that you also have to use it. The Arbeitsmonitoring tool we developed was very well done, and it was also public data. But we realized that we didn't have as much views as we wanted, so we decided to stop it. Especially because there's another actor in the region, which is the Conférence du Rhin Supérieur, that is going to implement an observatory on a larger scale. So when you implement observatories like that, make sure you use it and you communicate about it, and you really use the data to do something like, for example, cross-border qualifications. Okay, thank you so much for your interesting example. Thank you. And on the same issue about, you know, this operational approach, I would like to make a question to Amélie. And in your case, I would like to know about decision making. How do your activities dealing with data and information affect your decision making processes, please? Okay, as I said previously, the 4 countries are facing the same recruitment difficulties, so we have to work together. We can't, it's mandatory to work together. And that's why we used the qualitative and quantitative data to write our working activities. And I give you 2 short examples. The first one is about the car industry. We have a strong car industry in the region, and is facing about a huge evolution in the next few years. So we have to work on that subject, and that's why we are working now about hydrogen with university, with employers, with a training organism, with schools, to be ready to form job seekers in the next few years to help the employers to find skilled workers. That's the first example. And the second, as Michel said, we developed a qualification for low-skilled job seekers in the Great Region. We did that last year, and with double certification. So we did a sort of training, and the job seekers can have the certification in France and in Germany, so they can work in both countries. And it was not possible without the bottleneck jobs study. So it's really important for us to have this data to take the right decision for the long and short-term solution. Thank you. Thank you so much for sharing. And now, Nacho, would you like to tell us about the lessons learned
when you have worked with your methodologies in the Cross-Border Employment Observatory, please? Of course, Mario. Bueno, yo muy brevemente, bueno, hay una lección aprendida, pues yo creo que es básica, y es que tenemos que hacer red, tenemos que hacer más red. Es verdad que los socios del proyecto somos muchos, pero es verdad que al final, para tener información, llegar al territorio y conocer cuál es la realidad, tenemos que conseguir ampliar la red de contactos. Y eso lo estamos viendo mucho a través no solo del trabajo que ya venimos realizando en las distintas actividades, sino también a través de las nuevas metodologías de estudio, de análisis de cuál es la situación, que nos ha permitido contactar con más gente y empezar bueno, pues como lo hacemos desde una visión nueva, distinta, pues estamos viendo que, bueno, pues que podemos detectar entidades, personas que son claves para aportar información y para ir definiendo un poquito más. Nosotros es verdad que, bueno, pues estamos en esa fase de querer entender bien los flujos y desde ese punto de vista no solo la ampliación de socios, que de hecho la Seguridad Social Portuguesa va a ser socia en el próximo proyecto, lo cual es fantástico porque nos va a permitir acceder a más información, sino pues generar esa red de contactos cada vez lo más amplia posible. Thank you so much. So I think we can move on to the last part of our panel. I have been said that we are a little bit behind our agenda, so if we can make some quick conclusions, I would really appreciate it. I will start by saying that from your interventions, it is clear that we really need robust observatories, tools and methodologies that we need to increase our networking activities and indeed our best practices sharing. And now I give you the floor in case you want to add something else. Thank you. I don't know, can I take the floor? Just 1 second, just to say that maybe, yes, the proposal you proposed us to have some specific meetings on the data collection and observatories in general will be the right way. And we can soon start, I propose, okay? And then it will be also a nice idea to be transferred to the European Commission, and we can really work together through this way. So thank you. Thank you. Yo, si os parece un poco, como hemos sido los culpables de meteros en este lío, que os agradecemos enormemente es que nos hayáis seguido en esto, pues, como dice Alessia, probablemente esto puede ser un inicio de, bueno, incluso teníamos planteado llegar a algo un poquito más concreto que se propuso desde Euradria también en una de las reuniones que hemos tenido, pero puede ser al principio precisamente pues para eso, pues para hacer un músculo común entre todos, para ver si damos un paso adelante y no solo, no solo nos pidan desde la comisión, sino nosotros les pidamos a ellos, ¿no? Y que también propusimos en la reunión que tuvimos ayer, bueno, que ellos definan metodologías de acercamiento al territorio y a lo mejor eso sí puede estandarizar un poco el análisis, ¿no? Y eso nos facilita el trabajo a todos y además estandariza un poco la forma de trabajar, ¿no? Y yo, si os parece, daros las gracias enormes por haber participado y por vuestra experiencia, que para nosotros es fundamental. Thank you. Thank you so much to everyone. Creo que nos podemos levantar, ¿eh? María Eugenia is going to say something. Okay. Seguimos avanzando en la jornada de clausura del proyecto Transfronterizo Andalucía-Algarve. Ahora Natalia Toregao, consejera EURES del Instituto de Empleo y Formación Profesional, y Nacho Tejera, coordinador del proyecto EURES en Andalucía, EURES van a hacer las conclusiones
antes de dar paso a la ronda por los paneles de resumen de todos los paquetes de trabajo que se han llevado a cabo durante este ejercicio. Antes que nada, quería dar las gracias a mi consejero, coordinador Nacho Tejera, porque ha currado enormemente para que estas jornadas salgan bien, a todo el equipo de EURES que ha colaborado para que todo salga bien, tanto en Sevilla, servicios centrales, como en Huelva, como en el Algarve, sin cuyo apoyo la organización del evento no hubiera salido tan rodado como va. Y gracias, aunque no está ahora mismo aquí, a nuestro colega Helmut Lechner, que ha resuelto cada una de las incidencias que hemos tenido a lo largo de la organización. Así que gracias y espero que os hayáis sentido todos como en casa. Cuando acabe estas conclusiones, pasamos a la ronda de los paneles. Muchas gracias. ¿Uno queréis? ¿Queréis uno? Sí, para poner. Me iba a acercar el micrófono, pero al final no. Bueno, vamos a... ¿Se oye? Sí. No me presento otra vez porque es reiterativo y no doy la gracia a la autoridad porque ya le han dado los jefes. No sé si se oye. ¿Este? ¿Este no entonces? So what? ¿Este? ¿Los dos? Vale, bueno, hemos hecho unas jornadas de cierre un poquito distintas. Queríamos que fueran temáticas y focalizarlo un poco en el observatorio. Nos gustaría trasladaros la cantidad ingente de actividades que se han hecho durante este tiempo. Entonces, lo que hemos pensado, la forma más rápida y que además se pueda adaptar a lo que le interesa a cada uno, es unos paneles que tenemos al salir en el pasillo principal, donde están tanto el equipo técnico que ha participado en el proyecto como las personas también responsables de las entidades socias que también han participado activamente, han desarrollado las actividades, y entonces ellos pueden explicar directamente mucho más pormenorizadamente pues todo el conjunto de actividades que hemos hecho. Natalia y yo, que somos como mellizos, vamos a tratar de daros una visión muy rápida y muy genérica de lo que hemos hecho en el proyecto, ¿vale? Como hemos trabajado juntos, os voy a hacer yo una pequeña introducción y luego hablamos muy rápidamente de los distintos paquetes de trabajo que hemos desarrollado. Antes he hablado un poquito de la situación comparativa de los mercados de trabajo y de las actividades económicas del Algarve y de Andalucía. Como vamos un poquito mal de tiempo, no me voy a reiterar, pero en las cifras sí se ve que desde el punto de vista del mercado de trabajo, desde el punto de vista del análisis que habitualmente utilizamos, que tiene una visión muy cuantitativa, hay importantes diferencias entre un mercado de trabajo y otro, y eso condiciona. También es verdad, y no está en la diapositiva, que también hay diferencias salariales, lo cual también es un condicionante para ese movimiento de trabajadores a ambos lados de la frontera. Os decía antes la importancia de los sectores económicos. Estas son las cifras que hacía una pequeña reseña antes. Sí destacar que en este momento el sector industrial en Huelva está tomando un peso importante y tenemos especial interés en hacer partícipe al Instituto de Empleo portugués para intentar que antes de que venga gente de fuera
a trabajar a Huelva, pues que seamos gente de la zona y gente que esté vinculada al transfronterizo. Bueno, el proyecto, terminamos esta edición del proyecto. Como veis ahí, el proyecto no es nuevo, sino que ya se lleva trabajando hace muchos años, y tenemos un proyecto que empezamos dentro de 15 días y que es un proyecto que tiene una vocación bastante más potente del actual, ¿no? Aunque solo sea por la cantidad de inversión que se le va a poner, ¿no? Los paquetes son muy parecidos, están organizados, los proyectos son muy parecidos, todas las actividades se organizan en torno a paquetes de trabajo y cada paquete de trabajo tiene un conjunto de actividades con unos objetivos comunes y en la que participan una serie de socios. Como decíamos antes, lo que se intenta es sacar lo mejor de cada socio, por eso la asociación tiene un porqué, ¿no? Tiene un porqué buscando precisamente la sinergia entre todos. Se organizan 6 paquetes de trabajo, siempre vais a ver 5 paquetes y cuando salgáis y veáis los paneles veréis también 5, porque hay un paquete de trabajo que es el 1, que en realidad el que nos afecta a algunos más, que es el paquete de coordinación del proyecto. Y bueno, que tiene es verdad que todo lo que tiene que ver con las actividades y programas con la Comisión tiene una ingente cantidad de trabajo administrativo, de justificación y hay que dedicarle mucho tiempo. No aparece porque se intenta, lo más relevante del paquete 1 no es lo administrativo, sino que es el que tiene que garantizar la coherencia del proyecto y que las actividades que se realicen vayan en la línea o estén alineados con los objetivos que tiene el proyecto. Y luego hay 5 paquetes de trabajo. Hay 2 paquetes fundamentales, que son servicios ya muy arraigados, que son los de intermediación y orientación, pues que básicamente lo que se consigue es integrar esos servicios dentro de la red EURES con la especificidad del factor transfronterizo. Por tanto, tenemos consejeros EURES transfronterizos a ambos lados de la frontera. Y luego hay un paquete, el observatorio, que le estamos dando un papel bastante relevante porque queremos un poco que nos suministre información que nos sirva a todos. Tenemos un paquete más vinculado a formación y prácticas porque probablemente, y eso se ha trabajado últimamente, las posibles prácticas de personas que están terminando su formación, si conseguimos que haya un cierto interés por hacer prácticas transfronterizos, pues puede ser una manera de motivar y de fomentar que haya más movilidad. Y luego, fundamental, todo lo que tiene que ver con la comunicación del proyecto. Y también estamos viendo, aunque ahora lo vemos un poquito mejor, los últimos meses que se ha trabajado mucho en fomentar las redes sociales, que ahora es una de las vías de comunicación más relevantes, pues se nota de forma exponencial como el número de atenciones y de solicitud de información aumentan mucho si se hace un esfuerzo de comunicar. Bueno, estos son los paquetes de trabajo y ahora lo que vamos a hacer es una pequeña reseña de cada uno y en 10 minutos y damos por finalizada la parte expositiva y podemos ir a ver los paneles. Natalia. 2, né? Paquete 2. É no fim. Como? Agradecimentos é no fim. Não inteiro. Ok. Olá, bom dia. Cabe-me a mim, então, apresentar-vos aqui muito breve, porque estamos um pouco atrasados já aqui no programa, as atividades, o plano de atividades, nomeadamente a atividade número 2, número 3 e número 4. Não vou repetir, se calhar, tudo o que está aqui mencionado, que são todas as atividades, todos os eventos, formação, etc., que fizemos, mas vou dar aqui um grande destaque no que diz respeito aqui aos serviços de intermediação laboral. Há um grande destaque que houve e que se traduziu num aumento significativo de atendimentos e de intermediação que fizemos tanto para candidatos como para empresas. Há a nova página web que foi lançada em dezembro de 2023 e que desenvolveu logo e que deu uma maior visibilidade, digamos, à rede Transfronteiriço Andalucía-Algarve. Esta atividade número 2 é essencialmente intermediação, como eu vos disse, e está a ser desenvolvida muito
pelo IFP e pelo Serviço Andaluz de Emprego. Também tem outras entidades parceiras que tiveram também um papel muito importante, mas realmente a página web, que é o balcão único, que em espanhol é ventilha única, como vocês chamam, que desenvolveu e que é um início agora, claro, de um trabalho mais específico tanto para os candidatos como para as empresas. Depois, agora, no mês de março, por exemplo, posso-vos dizer que foi lançado um painel de oferta, já tinha sido anteriormente, mas específico para o setor da hotelaria, que vocês podem ver, que é a vitrina do setor do turismo, que está em grande destaque ali numa imagem. Portanto, nesta altura é a altura em que há muitas ofertas de emprego para o turismo, tanto de um lado como do outro, da fronteira, e, portanto, estamos a dar um grande enfoque e um grande serviço de intermediação, tanto para as empresas, claro, como para os candidatos de um lado e do outro. Pronto, eu penso que, resumidamente, posso referir aqui também que acho que tem importância, há aqui uns eventos que foram promovidos também pela Eurocidade, que têm a ver com o empreendedorismo das mulheres, portanto, mulheres empreendedoras, e que é também bastante relevante aqui no nosso projeto. Depois, é este? Dale, al outro lado. Aí. Não, para o outro. Aí. Não, isto está bem. Espera. Vamos para o outro lado. Um momento. 1, 2 e 3. Ok. 3. Ok. Obrigada. Aqui, portanto, na atividade número 3, que é de orientação e informação laboral, também desenvolvemos com outras entidades também, mas essencialmente com o IFP e o Serviço Andaluz de Emprego. E posso aqui referir também a formação de coaching que fizemos para candidatos, que está neste momento, se calhar já terminou a segunda ação, para também os ajudar a procurar emprego de um lado e do outro da fronteira. Portanto, isto foi uma formação que foi dada tanto em Espanha como em Portugal, da mesma forma. Um guia prático do trabalho transfronteiriço também foi lançado entre a Espanha e Portugal e, portanto, temos aqui também uma série de atividades que foram desenvolvidas com o objetivo final de dar apoio e aconselhamento tanto para as empresas como para os trabalhadores. Em destaque também neste plano de atividades, um evento que foi promovido também por um parceiro que teve a ver com o encontro de empresários, em que o objetivo também era ter empresários de um lado e do outro para intercâmbio também de informação de um lado e do outro, do mercado de trabalho, do mercado laboral. Nossa participação também numa feira que foi realizada em Vila Moura, que se chama Bolsa de Empregabilidade, onde também se fez uma grande promoção tanto do EURES como do EURES Transfronterizo, e em consequência disso posso-vos dizer que logo a seguir tivemos um grande evento do EURES Seize the Summer, que é um evento específico para o setor do turismo e hotelaria, e realmente tivemos também uma grande adesão com essa nossa participação num evento de empresas com ofertas de emprego no Seize the Summer. Portanto, o Seize the Summer é um evento em que Espanha também está envolvido também e, portanto, vão ter a oportunidade de ver mais atividades depois nos painéis, conforme o Nacho vos mencionou, que estão lá fora, onde tem mesmo muito mais descrição. Agora estamos aqui um bocadinho apressados. E, por último, dar-vos conta da atividade número 4, não menos importante, bastante importante também, porque o que nós pretendemos com esta atividade é, como o mercado de trabalho e algumas regras, alguns procedimentos relacionados funcionam diferente entre Portugal e Espanha, e nós temos aqui, de um lado e do outro, escolas de hotelaria e turismo, e o que nós pretendíamos era que fosse possível promover estágios profissionais de um lado e do outro, ou seja, um candidato que tira um curso de formação profissional em Espanha poder ir estagiar para Portugal e vice-versa. Isso, claro, que tem várias implicações, não é só, se calhar, os serviços públicos estão envolvidos de emprego, estão também envolvidos a parte da educação e outros, e então o que nós aqui, principalmente e muito importante nesta atividade fizemos, foi criamos um grupo de trabalho com não só parceiros
parceiros, como outras entidades relacionadas, e posso mencionar aqui as escolas de hotelaria e turismo e outras escolas de profissionais que há de um lado e do outro da fronteira, e esse o nosso objetivo realmente é verificar quais são as normas, os procedimentos e tentar combater os obstáculos, digamos, para ser possível no futuro podermos então fazer intercâmbio e ter ofertas de estágios, ofertas de emprego, mas também ofertas de estágios. Para além disso, de um lado e do outro, fizeram-se também uns workshops relacionados com programas que dão apoio às entidades também empregadoras para promover os estágios, nomeadamente o programa Erasmus, o programa Alma, que também é um programa europeu que existe para esse fim, e o programa do Corpo Europeu de Solidariedade Social, que também são programas que dão apoios para promover os estágios profissionais e académicos também. E penso que era isto. Pensas bem. É? Penso bem. Ok. Gracias. Obrigado. Sí. No fin, quero... Ya sabes. Bueno, ahora viene el paquete de trabajo 5, que es Observatorios. Os voy a explicar más al detalle cómo funciona. No es mentira, ya hemos hablado bastante de Observatorios. Bueno, estamos en ello, ¿no? Queremos dar un paso más y hacer bueno, a través de la página web, hacer un observatorio accesible y que todo el mundo pueda acceder a información un poco más certera de lo que estamos trabajando. Y el último paquete de trabajo es el 6, que como decía antes es el de dinamización. Ahí ha habido algunos aspectos clave que le han dado un plus importante durante esta fase del proyecto. El primero, como comentaba Natalia, ha sido la renovación de la página web. Ahora es mucho más accesible y además incluye la web oeste que ha permitido pues hacer un enlace, un acceso directo a las personas y a las empresas que están interesadas en la movilidad transfronteriza. Y eso se ha notado desde la página, lleva bastante poco tiempo y se ha notado mucho el incremento de las solicitudes de atención, o sea que el impacto se ve que es importante. Eso se ha acompañado con campañas en redes, donde se ha hecho mucha más activa la presencia en redes. Por tanto, la suma de que la página web da una cobertura como mucho más cercana y certera a los usuarios y que se ha hecho un esfuerzo también en visibilizar esa página, pues estamos viendo, y es una línea estratégica para el futuro proyecto, que el margen de incremento de las atenciones y de posibilidades de movilidad pues es amplio, ¿no? Durante todo el proyecto se han hecho actividades también importantes en términos de comunicación, con boletines de radio y con newsletter, que, bueno, pues que van aportando información sistemática de lo que se va haciendo en el proyecto. Bueno, a modo de conclusiones, bueno, no queremos alargarnos mucho, un poco son la información que venimos dando, tanto desde el punto de vista del análisis del mercado de trabajo, como de la renovación que se ha hecho en la web y en las redes, que ha permitido bueno, pues eso, incrementar las atenciones. Y sí han sido probablemente un hecho relevante y además que pone el pie, yo creo, de forma firme para el próximo proyecto, y es la colaboración entre las entidades. Las entidades, y ahora lo veréis porque son partícipes en todas las actuaciones del proyecto, son el alma del proyecto y el proyecto es de las entidades, ¿no? Los servicios de empleo estamos para apoyarles y para bueno, pues acompañarles en el camino, ¿no? Pero sí hemos visto, y hay una conclusión relevante, que es importante ampliar el número de entidades y es importante ampliar el número de contactos, como decía antes, ¿no? Porque cuanto más cercanos estemos al territorio, pues mucho más fácil va a ser que incrementemos la movilidad a nivel transfronterizo. Por tanto, es uno de los criterios que vamos a tener como norma para el siguiente proyecto. Y bueno, terminamos aquí. Agradecer, bueno, en primer lugar al IFP, con el que trabajamos codo con codo y bueno, nos apoyamos mutuamente y tenemos que tirar del carro entre los dos, con lo cual es una pieza clave para que todo esto funcione. Agradecer a todos los socios y asociados la implicación que han tenido. Agradecerles además
que en los últimos meses del proyecto le hemos metido una prisa atroz para terminar las actividades y, bueno, y todos han respondido con interés y con responsabilidad y se ha hecho todo lo que teníamos que hacer porque ha habido un acortamiento de plazos y tal para poder empezar el próximo proyecto. Eso ha sido para nosotros un factor fundamental. Agradecer tanto a la Comisión Europea que hayan venido y por su soporte continuo en darnos la atención para poder gestionar el proyecto de la mejor manera posible. Agradecer a todos los socios, a todos los proyectos, EURES, que cuando lanzamos la invitación se han animado todos a venir y creo que son experiencias que merecen la pena porque estamos todos en lo mismo, con problemas comunes y creo que es una buena vía, ¿no?, de trabajo. Y por último, agradecer, me tomo la libertad de agradecer a Mario el apoyo que me ha dado en todo momento y a Belén, que también ha sido pieza clave para que salieran las jornadas lo mejor posible. Así que por mi parte, muchas gracias y creo que Natalia... No, Eu queria só agradecer também a todos os parceiros, de um lado e do outro, às entidades externas, algumas delas que vão começar a ser nossos parceiros, mas também aos parceiros e entidades externas que não conseguiram estar presentes por questões inadiáveis de agenda, etc. Queria também agradecer a vossa participação e esperamos que no futuro continuemos a trabalhar juntos e que realmente consigamos alcançar os objetivos ainda maiores neste projeto, sempre a favorecer tanto os candidatos como os trabalhadores, como as empresas. Era isso. Obrigada. Si os parece, pasamos ahora, podéis libremente visitar los distintos paneles si queréis tener más información de alguno de los paquetes de trabajo y a continuación sobre la 1:30 tenemos un cóctel que se servirá también arriba al que os invitamos a todos, ¿vale? Comité consultivo. Sí, pero aquí ahora no. Ahora no se lo va a decir, ¿no? No. Hemos terminado.